ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಜೇತಾ ಕ್ಲಾಸಸ್. This is lecture number 7 of electric charges and fields, which is required for your JEE, NEET and KCET 2027. In today's lecture, we are going to talk about some basics of SHM ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋಣ. First, let us understand what is this motions. See, motion ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ with respect to time ಬಾಡಿ ಏನಾಗೋದು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. See here, when we are talking about this motions ಅಲ್ವಾ, ಈ motions ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಎರಡು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. Wait, just give me a second. Okay. ಒಂದು ನಾನ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗನ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಿದೆ ಅಂತ? ಮರ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಈ ಜಾಗನ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು 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 ಹೋಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್. ಈ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ರೀತಿ? ಎರಡು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. One is so called as what? Periodic motion. One is called as non-periodic motion. Okay, non-periodic ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಒಂದು ಜಾಗನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಜಾಗಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಫಿಕ್ಸ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸಿಯರ್, ಇದು ನಮಗೆ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಸರಿ ಸರ್ ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು 1 ನಿಮಿಷ 1 ರೌಂಡ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಮೇ ಟೇಕ್ 2 minutes. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಮೇ ಟೇಕ್ಸ್ ವಿತಿನ್ 1 minute 59 seconds ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ನಾನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. Okay, then you will be having what? Oscillations. Circular motion ಅಂತಂದ್ರೆ to and fro motion ಇರಲ್ಲ. See here, circular motion, oscillations ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ to and fro motions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. to and fro motion. to and fro motion ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? See here, this is your mean position. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸರಿ ಸರ್, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ವಾಟ್? ರೆಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಇದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್.
ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತೋ, ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲತ್ತೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಒಂದು ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡೋದೆ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಲೈಕ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಸರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, amplitude. This is also called as what, extreme points. You can write down. ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಸಿ ಹಿಯರ್ this is sun, see this is sun sutta earth is rotating, sorry, earth is revolving around the sun. Sir, when the earth is revolving around the sun, I'll say the mass of the sun is m and mass of the earth is m. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು GM by r². I'll say ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೋತೋ, ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದಿನ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಸಿಯರ್ GM by what, r² ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ mr². ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಅರ್ತ್. ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸಾರಿ, ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ m. ಸೊ here they will ask you to find out the time period. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ m get cancel, divided by r³ is equal to ω², sir. Andre from here omega is equal to √GM upon r³, sir. Omega is equal to 2π/t, sir. Andre time period is equal to, illinda time period is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2π√r³ by what, GM ಬರುತ್ತೆ. This is the time taken by the earth to rotate around what, the sun. Okay, this is how you are going to find out the time period. Write down, because omega is equal to what, 2π/t. because omega, you are having formula, see, omega, it is nothing but the amount of angle traveled divided by time. ಒಂದು ಸುತ್ತಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ what is the angle, it is 2π radians, that is equal to 2π/t is your what, omega. Write down please. Okay, see here, why we are taking this lecture in the sense, oscillations is very important because it will come in all the electrodynamics ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ರುಬ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಟೇಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್, SHM. ಹಿಯರ್ now let us talk about this conditions for oscillation. Write down condition of oscillation.
ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಹಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ term called mean position. First understand the term called mean position. Mean position ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಂಡ್ರು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Whatever the amount of forces acting in that particular point is equal to what? 0. Keep this in your mind. Aita? See here, first let us understand this one. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಏನಿದೆ? 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿದೆ. See here you are having minus q, here also you are having minus q. This point is your what? Mean position. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. you kept one unit positive charge. Unit positive charge ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ +1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನನ್ನ? ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ force is in this direction because ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್. ಇವೆರಡರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ display. That means opposite to the distance that we are going to displace from the mean position. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಈ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಾವು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತಗೊಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇವೆರಡರದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇವಾಗ ಇದು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು? ಈ ಕಡೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ acting some sort of what? Forces, and the resultant force is acting opposite to your what? The distance that we displace from the mean position. X ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಆ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಎಳಿತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ taking that charge to this position again, and ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಸಿಲೇಷನ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ there is one so called what? Important
fact with respect to what oscillation ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ restoring force is directly proportional to the important condition is equal to minus x to the power n. ಈಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ it will undergo what oscillation. See here n should be equal to 1, 3, 5, 7, 9 and so on. It should be odd integer. ಯಾಕೆ ಸರ್ what is this restoring force sir? Restoring force ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that force which brings back the particle to its mean position and which is happening ulta to your what x ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ acts along ulta of the length or the distance that we have displaced, that is equal to x. ಅಂದ್ರೆ restoring force ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is that force which is going to bring back the particle to the mean position. ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ there will be some resultant force which is bringing back that particle to its mean position. See ಅಂದ್ರೆ what is the meaning of this one ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ x ಏನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ x ಏನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. x ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ f ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ force which is acting towards the mean position and which is helping the charge to bring back to its mean position. That is called as what restoring force. ಸರ್ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಎಳ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಎಳ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರತ್ತೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್. ಸಿಯರ್ ಸರ್ ಇದು ಯಾಕೆ n should be odd ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ n should be equal to what odd integer. That means restoring force, for example it is given like minus kx square. Proportionality symbol ತೆಗೆದ್ರೆ you will get k, that is minus kx square ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ listen here. See, this is the mean position. Okay, this is the mean position. Mean position anta andre here I'll say x is equal to 0. Okay, ivaga ee ಜಾಗದಿಂದ ಒಂದು x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ x ಹಾಕಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here x is what positive. Once the x is positive, restoring force ಏನಾಗುತ್ತೆ force is equal to minus k x ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ x ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾ restoring force is in this direction. Now ಈಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ x ನಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ x ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ. x ಏನಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if you make restoring force ಏನಾದರೂ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0,
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ minus k times of what, positive x is what, positive here, positive cube ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ here in this direction I have displaced, that means x here it is what, negative, and the restoring force ಏನಾಗುತ್ತೆ minus k minus of cube, that means minus cube ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is what, minus of whole cube is what, minus only, ಅಂದ್ರೆ restoring force ಏನಾಗುತ್ತೆ minus into minus k into minus ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ restoring force ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆಗೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಟ್, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, SHM, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ. ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್, minus x to the power n, where n should be equal to what, odd integers. Okay, now ಈಗ there are some sort of what conditions for oscillations ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. Conditions for oscillation. Here ಇದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ whenever we want to find out the time period of what, oscillation. Whenever we have to find time period. Here one of the important point I need to address here is, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು in this condition oscillation ಅಲ್ಲಿ we can only find time period of simple case of oscillation. Simple case of oscillation ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here n should be equal to what, 1. Here n should be equal to what, 1. See, whenever we are going to talk with respect to the oscillation, right, here we are using that oscillation concept to find out the time period. To find out what, time period, what is the time period? Okay, see here we can only find in our syllabus which is given in our syllabus, we can only find for what, the simple harmonic motion. That means in our syllabus they only given as what, simple harmonic motion. Harmonic in the sense oscillation, simple harmonic motion. See here, whenever we are going to talk with respect to the SHM, right, whenever we are going to talk about the SHM, here restoring force is equal to minus kx ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here n ಇತ್ತಲ್ವಪ್ಪ, here n should be equal to what, n 1, then we call this as what, SHM in oscillation. Write down please. Now ಇಲ್ಲಿ the conditions for oscillation ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, first thing ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, see here, find mean position. ನಾವೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀವಿ and we will find where the net force is equal to 0. You need to keep this in mind. ಆಯ್ತಾ, ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. It will almost take 10-12 days to complete the oscillation chapter. ಆಯ್ತಾ, now when particle is displaced by x from mean position,
ಈಗ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ FBD and find that force. Draw FBD and find that force. Which force? Resultant force. Okay, which tries to bring back the body to mean position. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ that place where the net force is equal to 0. Second point ಏನಾಗುತ್ತೆ, when the particle, this is the mean position ಅಂದ್ರೆ when the particle is displaced from the mean position, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು resultant force ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. that means when particle is displaced from the x from mean position, I am going to draw the free body diagram a point alli nan bardu. I need to find that force, that is the resultant force which is bringing back the body to its mean position and kandiditini. Then see here, restoring force is equal to what? Minus kx to the power n, where n is equal to 1 2 3 hallapa 1 3 5 7 9 and so on. Here for SHM, for simple harmonic motion, the restoring force is equal to what? Minus kx, because we are going to talk only for what? Simple harmonic case. That means n is equal to 1 adra it is called as what? SHM. Here restoring force is equal to what? Minus kx. Here minus is representing, minus ಏನನ್ನ represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ restoring nature ಅನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? SHM. ಅವಾಗ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಟ್ restoring force is equal to minus m omega square x ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π/t ಅಂತ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ you will find out the time period. That means whenever we are going to talk about this oscillations, see here we are going to find what? Time period of the oscillation. See ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, we can only find the time period of simple case of the oscillation. In our syllabus we are only going to talk, ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ n is equal to what? 1 ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಅವಾಗ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮೈನಸ್ kx ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಸಿಲೇಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ. ವೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಐ ಡ್ರಾ ದ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು how you are going to do it. I will tell you. Wait. So which tries to bring back the body to what? Mean position. Understood? See here. I'll give you some example with respect to this. See here. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಬ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಯಮ್. ಈಗ ಇದು ಥ್ರೆಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ L. ದೆನ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, mg. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್? ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mg. ಇವಾಗ ಈ ತರ ದಾರ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನಾನು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೌ we have displaced that bob.
ಈಗ ಇಲ್ಲಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಲೈಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೂರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Now when I draw the free body diagram for this one, this is the theta. Now they are saying theta is very small. Find out the time period. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಸರ್, I have displaced a very small distance that is x. ಆಯ್ತಾ, ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, mg ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. If this is mg, this is going to be theta. If this is theta, this comes out to be what, mg cos theta directionally. Next there is another force which is bringing back to its what, mean position, that is your what, mg sin theta. ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಮ್ ಜಿ ಅನ್ನ ನಾನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ಎಮ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್, ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ನಾವು ಯರ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸಿನ್ಸ್ for small angle theta, sin theta is almost equal to what, theta. Sin theta is almost equal to what, theta. That means restoring force is equal to what, minus mg theta. It is equal to what, minus mg theta. That means here restoring force is equal to what, theta. Sin theta antandre x upon what, hypotenuse L. That means minus mg x upon L. Sir, restoring force, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಹೌದು ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, SHM. That means now you put the value of what, restoring force, which is equal to what, minus m omega square x, which is equal to minus mg x by L. Sir, m minus x get cancelled. So from here you will get, I'll write down and then I'll give some time. Omega square is equal to g by L. That means omega is equal to what, under root g by L. Omega is equal to what, 2 pi by t. Anta andre t comes out to be what, 2 pi under root L by g. This is the time period. Please write down. Understood ma? See, now there is another case. Let us solve for another case. See, there is one block of mass m which is attached to the spring connect agida. Spring constant is what, k. Now if the block is disturbed, this is the mean position, okay, illi normal is equal to what, mg baratte, because it is in the contact. Kelagade enagutte, weight. Here this is in the mean position. Here spring force yavdu kuda act agta illa when it is under mean position. This is the mean position. Mean position alli net force is equal to 0. That means n is equal to what, mg. Now see here I will write down, if block is disturbed, andre block na disturb ಮಾಡ್ತಾರೆ, that time find time period. What I am trying to say is, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m ಇದೆ, ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ks ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್.
ಇವಾಗ ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯರ್ this is the spring force which is equal to minus ksx. Here you will be normal. This is what mg positive direction ಅಲ್ಲಿ x ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ m ನ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here when we are talking with respect to the restoring force, what is that restoring force here? Spring force ಅಂದ್ರೆ minus ksx. Here it is directly proportional to x. That means it is under what SHM condition na satisfy ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. That means restoring force ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ minus m omega square x which is equal to minus ksx. ಹೌದಪ್ಪ, minus minus get cancelled, x get cancelled, omega square is equal to ks upon m. So from here omega is equal to what? Under root ks upon m. ಅಂದ್ರೆ omega ಎಷ್ಟಪ್ಪ 2 pi by t which is equal to under root ks upon m. From here time period is equal to 2 pi under root m upon what? Ks. This is the time period. See, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮೈ presence there. That means I'll just remove my photo. Okay, now we will be only seeing what board. Please give some sort of what attention to the next problem. See, ivaga nodi, see, give maximum attention here because ಈ ತರ questions ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. Listen, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಮಾಸ್ ಇದೆಪ್ಪ, ಏನಿದೆ ಎರಡು ಮಾಸ್ ಇದೆ. Two mass of m, the distance of separation between them is what? The distance of separation between the two mass m is what? 2d. ಇವೆರಡು ಮಾಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2d. This is the mean position. ಇವೆರಡು ಮಾಸ್ ಎಂಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2d. ಇವಾಗ ಅಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಯು ಕೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m0. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಇಡ್ತೀರ. ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ m is 2d. okay, now you placed m0 at center. When you are displacing this m0, when m0 is displaced by small x along perpendicular line and released, find time period. Very important this is. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಿಸನ್ ಯಾರ್, ಎರಡು ಮಾಸ್ m ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ m0 ಇಡ್ತಾರೆ. ಈ m0 ನ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, x ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು x ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸಿಲೇಷನ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಮಾಸಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. When it is the mean position, see this is the d, this is the d, total distance is what, 2d. That means gm m0 upon what, d square. Illu kuda gm m0 upon what, d square. Iveredu force ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, equivalent opposite. Now
ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಮಾಸ್ ಎಂ ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ that distance they have given as what, small x along the perpendicular line. This is the perpendicular line. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ see here, there is a mass m, here also mass m, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಮಾಸ್ ಎಂ ನಾಟ್ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂ ನಾಟ್. ಇವಾಗ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಮಾಸಸ್. ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್. See, if I say this is d, this is x, this distance is equal to what, under root d square plus x square. Now, meanwhile, right side ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ ಎಂ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಂ ನಾಟ್ ನಡುವೆನೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, d square plus x square. See, it is making from the vertical angle theta. ಹೌದಾ ಸರ್? What is this force is equal to now? This force is equal to gm m naught upon d square plus x square, because it is equal to gravitational force is equal to g m1 m2 upon what, r square. Here r is what, under root d square plus x square. This is the r. That distance is equal to what, under root d square plus x square. That means r square ಏನಾಯ್ತು, d square plus x square ಆಯ್ತು. See here, ಇದನ್ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ x ದೂರ. Now the force is acting in this direction, which is equal to gm m naught upon what. See here, this force is equal to gm m naught upon d square plus x square. Now this is theta, right? ಈ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಮತ್ತೆ ಈ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗೋ ಕಾರಣ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ದೂರ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಎಷ್ಟು ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ 2f cos theta acting in this direction which is opposite to your what, x. That means here ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2f cos theta ಆಯ್ತು. This is the f cos theta, this is the force which is bringing back the object to mean position. ಆಯ್ತು ಸರ್. That is equal to -2 f ಏನಪ್ಪ, g m m naught upon d square plus x square. Now what is cos theta? Cos theta ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, adjacent upon hypotenuse. adjacent ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, here cos theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, cos theta for this triangle ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, that is equal to cos theta is equal to adjacent, that is x, hypotenuse, that is equal to under root d square plus x square. That means here cos theta is equal to what, x upon under root d square plus x square. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಇವಾಗ this restoring force is equal to -2 g m m naught upon ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 ಇದೆ, 1/2 ಇದೆ, it comes out to be d square plus x square whole power 3/2 into x. Sir, ಈಗ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್
ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2 ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, ಇದು ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 1 ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೆಳಗಿದೆ, ಸೊ ಪವರ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್, ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್, ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಆಸಿಲೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಿಯರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಒನ್ಸ್ ವಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಿಯರ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2gm m0 x ಅಪಾನ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಆಚೆ ಕಡೆ 3/2 ಇದೆ, 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2gm m0 x ಅಪಾನ್ ವಾಟ್, ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್, ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ನೌ ಟು ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್, ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಟ್ the restoring force should be directly proportional to what, x ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ restoring force ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. once it is what, under SHM, I can directly use restoring force is equal to minus m omega square x, which is equal to minus 2gm m naught x upon what, d cube. I need to find out the time period ಅಂತಂದ್ರೆ x ಹೋಯ್ತು ಸರ್, x ಹೋಯ್ತು, ಇದು m0 ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2gm ಅಪಾನ್ ವಾಟ್, ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 2gm ಅಪಾನ್ ವಾಟ್, ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π/t, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 2gm upon what, d cube. So from here if you wanted to find out the time ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ it comes out to be 2π under root d cube upon what, 2gm. This is the time period. Okay, this is how you need to find out this. Okay, understood? Please write down. Now I'll give one homework. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. It comes under fluids plus SHM. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟಬ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಟಬ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ, ನೀರಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ದೂರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ. ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ L dash. Here you are having some cube of side L. Okay, now density of the liquid is sigma, density of the object is what, rho. Now the question is saying that if the block is displaced slightly by x, okay, the block moves up and down. So find time period. Write down the question.
ಸಿ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಕ್ಯೂಬ್ದು ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಬ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಹೌದಾ? ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಾನು ಇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ದೂರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಬೈ ನೌ, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಗಾನ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ offline classes in Chamaranagar and Mysore, you can contact the number that is going in the advertisement section, that means in the below. Running fonts ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ will be completely free, which is required for your JEE mains as well as your for NEET KCET. Understood? So okay, bye bye, take care, love you all, see you in the next session. Please study, take care of your health, bye bye.